Okay, so mag-start na, no? Okay. So, salamat din sa ning tubag. No, nangatanan ako kay sana lang ko gi-consider. Okay, so ako ang i-present sa inyo akong screen kay magsugod to og answer sa ato ang mga problems. Yes, this is recorded. Ako pa din ituplok ang record. Video record na ako sa siyang iset dan. Okay, so this meeting is recorded so no worries if ever na dili maka apas tungod ning lag ang signal, no? Or sa pa ba ng other reasons dira. So, okay ra na siya, no? Pwede ra ninyo ni siya ma-replay sa YouTube gihapon. Okay, so as you can see, nanata diri sa dito sa YouTube, no, nga akong gi-upload. Nag-stop ta dito sa Jade Company, no? Ning kalito to hunong nga walay pananghid. Okay, but ang next problem is the Canada Company. Now, let us answer Canada Company. So, kung after ani ha, mo accept ko og questions after ko mag-answer company. Okay, question. What is the accumulated depreciation of the machine on December 31, 2017? Canada Company purchased a machine at an invoice price of 4,500,000 with terms 2/10 and 30. The entity paid the required amount for the machine beyond the discount period. Okay, take note, gipalit siya 4,500,000 pero subject siya to discount. Pero ang nahitabo is variance sa entity beyond the discount period na. So, unsa man na siya? How do we record the cost of the machine? Will it be gross of the discount or net of the discount? Oral na to diri, no? Okay, unsa man? Gross or net? Can answer. Tubag lang mo, ha? Okay, so wala pa ning tubag. Sige. Okay, that should be, di ba? Again and again and again and again, that should be net of the discount. Bahala pag wala sila naka-avail sa discount. Okay? So, nalagpot na pod. Okay. So, for the invoice price class, dapat ang ato ang i-record should be net of the discount. So, that would be 4,500,000 multiplied by, since 2% man ang discount, so multiplied by 90%. Okay, so this should be net of the discount. Pila man ang 4,500 multiplied by 98%. Okay, that is 4,410,000. Okay, dali ra, no. Next, the entity, balik ko ani siya, no, accumulated depreciation gipangutana, pero we are still to determine the cost. So that's why magamit lang gihapon ato nahibalaan sa ato ang PPE and then machinery nga topic. Okay, the entity paid 80,000 for delivery of the machine and 310,000 for installation and testing. The machine was ready for use on January 1, 2016. Okay, so naay freight, diba? There is a freight or delivery cost amounting to 80,000 pesos. And then, for installation and testing, okay, we have 310,000 pesos. So, take note that the installation and delivery are necessary costs.
Okay, these are attributable costs that are necessary in bringing the asset to their present location and condition. So, 'di ba? Para maabot sa iyang present location, delivery cost. Para maabot sa iyang present condition, installation. Now, the machine was ready for use for January 1, 2016. Now, take note class, kanus aman ang ato ang depreciation period ani. Kanus aman ta magsugod og depreciate sa machine. Ana bang pagkaabot mismo sa machine? Okay? In that case, pwede kung ready to use na ang machine. Pero, let's say ani, kinahanglan pa i-install. Let's say it would still take how many days para ma-install. So, by that time, nga ongoing pa ang installation, dili sa ta mag-depreciate. Kanus ata mag-depreciate when the machine is ready for use. So, humanan ang tanan, naabot na, na-install na, ang iyahang mga kuan sa mga kinahanglan ba niyang mga platform or mga nakapalibot sa iyaha na install na. So the machine is ready for use. Now in this case, January 1, 2016 is the start of our depreciation period. Now it was estimated that the machine would have a useful life of 5 years and a residual value of 800,000. Engineering estimate indicated that the useful life in productive units was 200,000 pesos. So duha ang hatag nga useful life. The useful life in years and the useful life in productive units. Now, units actually produced during the first 2 years were 30,000 pesos in 2016 and 48,000 pesos in 2017. The entity decided to use the output method of depreciation. Now, class, since output method man ni, so magdepende siya kung pila na ang na-produce sa machine. Pila na ang number of units nga na-produce sa machine. So, in this case, atuan ang i-disregard ang iyahang useful life nga 5 years. Kay nga no, dili na ta mag-base sa number of years, which is the straight line method, but rather we will base on the productive units, which is the output method. Okay? So, what are we gonna do is just to compute the total cost. Okay? I-deduct na to ang any residual amount to get the depreciable amount. Then, by that depreciable amount, that would now be the basis of our depreciation. Okay? So, kuan sa nato ato ang total cost. Pila man ato ang total nga nagasto. So, we have 310, 80, and 4410. And then, to get the depreciable amount, di ba, kuhaan man nato og residual value. Accordingly, there is a residual value of 800,000 pesos. So, pila man ang depreciable amount? We have 4,800,000 minus 800,000, we have 4 million pesos. Now, since mag-base man ta class sa output, so kaning depreciable amount, ato po di siyang i-divide sa number of units. Diba kung straight line method, i-divide nato siya sa number of years. Pero, sa output method, i-divide nato siya sa number of units. Okay? So, number of productive units, we have 200,000 pesos. So, pila man ang rate per unit sa ato ang depreciation? 4 million divided by 200,000. So, meaning class, kada isa ka unit nga ma-produce, mag-depreciate siya og balig 20. Okay? So, balig 20 ang makuha sa iyahang value. Now, pila naman ang units nga na-produce? So, we have units and 2016, so money siya ang depreciation for 2016. So, pila man to kabuok? There are 30,000 units multiplied by 20 pesos. Okay, and for 2017, depreciation for 2017, pila man ang number of units sa 2017? That is 48,000 pesos multiplied by multiplied by 20. Okay, so that is 960,000 pesos. Okay, so 2016 plus 2017, that would now be the accumulated depreciation on the year 2017. Okay, December 31, 2017. So 600 plus 960, that is 1,560,000 pesos. Okay, so dali ra ang output method, no? Mura ra kag nagkuan class, mura ra kag nag-cost accounting, mura ra ka og nag-compute kung pila ang cost, di ba? I-multiply ang
production multiplied by units. Pero kani siya depreciation lang ato ang gikuha, no? So rate per unit multiplied by the number of units produced, then mao na siya nga to ang depreciation for the particular year. Okay, depreciation expense at 2016, 600. Depreciation expense at 2017, 960. And so therefore, the accumulated depreciation at the end of December 2017 is 1,560,000. Okay, so diba, dali-dali ra siya, no? Dali ra siya sabton. Now, na may pangutana, na ba may gikalibugan sa ato ang solution? Okay, so kung wala na, let's proceed to the next problem. Okay, so we have Leonard Company. Okay, question. Oops. Nansa na ni Ron? Okay. Question, on December 31, 2017, what is the carrying amount of the machine? So, kung ang pangutanan naman po is carrying amount, saan gipag-compute sa carrying amount? Cost minus accumulated depreciation. Okay? Now, Leonard Company acquired a machine on July 1, 2016 and paid 5,200,000 including freight, 50,000 pesos, and installation, 150,000 pesos. Okay. The estimated life of the machine is 8 years or a total of 100,000 working hours with no residual value. The operating hours of the machine totaled 5,000 hours in 2016 and 12,000 hours in 2017. The entity followed the working hours method of depreciation. So, kaniklas working hours na pod, no? So, despite regardless kung pila ka number of years iyang useful life, regardless kung pila ka units of production iyang na-produce, dili siya mag-matter sa depreciation. Now, what matters in computing the depreciation is kung pila na siya ka oras nag-work. Okay? Ang ato ang machine. Now, for this time, same ra gihapon og process. Okay? Kanang gihapon, cost minus residual value and the result, which is the depreciable amount, divide lang nato sa ato ang number of hours, and then multiply sa kung pila ka hours na ang nagamit sa ato ang machine. Okay? Now, to compute, we have the cost. Pila man atong cost, ani? We have first, 5,200,000, diba? Plus the freight of 50,000 and then plus the installation of 150,000. Okay, so how much is that? 5,200,000 plus 50,000 plus 150,000. Okay? We have 5,400,000. Sorry class. Included naman di ay ang freight og installation sa 5,200,000. Okay, wala. Dili na da i-add ha, diretso na din ni 5,200,000. 5,200,000 including freight of 50,000 and installation of 150,000. Okay, the estimated life of the machine is 8 years or a total of 100,000 working hours. And then there is no residual value. Now class, if 100,000 ang working hours, so pila man ang depreciation rate per unit. So if we divided by 100,000 working hours, so the depreciation rate per unit is 52 divided by 100,000, that is 52. Now to compute for the accumulated depreciation, okay, so we have accumulated depreciation.
That is 52 pesos nga depreciation rate multiplied by, pila naman siya ka hours nag-work, di ba? 2016, 5,000 hours. 2017, 12,000 hours. So that is 17,000 hours. Okay, so 52 multiplied by 17,000. Okay, so we have accumulated depreciation of 884. Now, the cost of 5,200,000 minus 884,000, so we get a carrying amount of 4,316,000, and that is letter D. Okay, so 'di ba mas dali na pud siya. Dali ra gihapon, 'di ba? Wala siya problema ang depreciation. Okay, now let's proceed to the next problem. Okay, next problem. Okay, so we have the Q company. Now question, what is the depreciation for 2016? What is the depreciation for 2017? Okay, let us read the problem. On April 1, 2016, Q Company purchased new machinery for 3,300,000 pesos. The machinery has an estimated useful life of 5 years with residual value of 300,000 pesos. Depreciation is computed by the sum of the year's digits method. Okay, so unsa man yung sum of the year's digits method? So we are going to compute the depreciation based on unsa na siya nga year, no? And then ang kuan aning sum of the year's digits method, since this is a kuan manggo, this is an unequal or not uniform method of depreciating an asset. If you notice class, sa ato ang katong straight line depreciation o composite method, 'di ba? Equal man siya, no? Let's say for 5 years, pareho ra tig 10,000 per year. Sa variable methods, which is katong number of working hours, and then katong based on output method, nga bago lang nato gi-discuss, variable po siya. So, meaning, mag-vary ra siya kung pila ang production units o kung pila ang working hours ato ang machineries or other assets baka ha, other types of PPE. While kaning sum of the year's digits method, ang mahitabo ani sa ato ang depreciation expense is that mas dako ang first year compared sa mga succeeding years. So this is under the concept nga pag bago pa magud ang machine, mas efficient pa siya. So that's why dapat sakto ra pod nga hapakan nato siya og dako-dako nga depreciation expense. Of course, the machine during its first year and the machine during its fifth year is really different na jud, no, as to their efficiency. So that's why kung fifth year na, gamay-gamay na lang pod ang depreciation. Kay gamay na lang man pod ang mahatag sa machine nga number of units. Okay? So that is amo na ang concept sa not uniform nga depreciation method. Now under those not uniform nga depreciation method, natay gitawag nga sum of the year's digits method. So, sa maning SYD or sum of the year's digits. So, this is just to may kanang compute for the fraction per year and then i-multiply nato sa ilahang total cost sa ato ang asset. Okay? Now, sa manang SYD, so sum of the years. So, let's say for this example that is 5 years. So, i-add lang nato 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So, meaning, our sum of the year here is 15. Okay? So, i-add lang nato 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Now, the question is, pila daw ang depreciation sa 2016? Okay, depreciation for 2016. Alright, Q Company, on April 1, 2016, back to itong basa, Q Company purchased a new machinery for 3,300,000 pesos. The machinery has an estimated useful life of 5 years with residual value of 300,000. Depreciation is computed by the sum of the year's digits method. Alright, so, para sa ito ang fraction class, no, per year, nasa lahi-lahi nga fraction. So, let's say, sa first year, second year, third year, fourth year, and then fifth year, mao niyang ilahang fraction. Sa first year,
5 over 15. So, pasabot aning 5 over 15, 5 over 15 sa depreciable amount ang ato ang ihapak sa depreciation. Okay? 5 over 15. Dili siya malahi, no? 5 over 15. Ayaw na lang ni Vicky maglibog. Kadali lang. Okay, 5 over 15 for the first year. For the second year, 4 over 15, 3 over 15, 2 over 15, and 1 over 15. Okay, so meaning, mao ni siya ang fraction sa ato ang depreciation for the different years. So, haman ni nato siya i-multiply. I-multiply nato siya sa depreciable amount. Okay? Now, since ang pangutana is pila daw ang depreciation sa 2016, so gamiton po nato ang fraction sa first year. Now, for the 2016 depreciation, okay, depreciation for 2016, we have depreciable amount of 3,300,000 minus the 300,000 residual value, that is 3 million pesos, multiplied by the fraction during 2016, that is 5 over 15. Now, take note, class, that our first year covers the period April 1, 2016 to March 31, 2017. Unya kay ang pangutana naman is for 2016, then we are going to get the proportion of the 2016. Now, since it started from April and it ends with December 31, so diba that is April, May, June, July, August, September, October, November, December, that is 9 months. So, ato pa ni siyang i-multiply og 9 over 12. Kaya nga no, because this 5 over 15 is good for 1 year, di ba? Maugay na diri of first year. Now again, since 9 months naman ang 2016, so multiply lang nato og 9 over 12. Okay, so pila man ang depreciation sa 2016? We have 3 million multiplied by 5 over 15 and then multiplied by 9 over 12. Okay, so we can get 750,000. Okay, so here is our answer, 750,000, and that is letter B. Okay, so I know kung i-compare niyo siya sa ato ang mga previous methods of depreciation, mas complex dyan ni siya gamay, no? Pero, basta di lang dyan ninyo libugon inyo ang kaugalingon, makuha ra gyapon ninyo, no? Makabalo ra gyapon mo ma-answer sa SYD method. Okay, so just use the fraction kung unsa nga year ang gipangutana, and then in this case, since 9 months naman po, so that's why gi-multiply na to siya og 9 over 12. Okay, so that is for question number 1. Now, next question, what is the depreciation for 2017? Okay, depreciation for 2017. So, di ba class, ang 2017, natunga siya, no? Because, naay part sa 2017 nga first year pa sa asset, napoy part sa 2017 nga second year na sa asset. So, meaning, kanang from January 1, 2017 to April 1, 2017, or let's say March na lang, March 31, 2017, first year pa na siya sa asset. While, from April 1, 2017 until December 31, 2017, kani siya, second year na siya sa asset. So, meaning, natunga ato ang 2017. So, what are we gonna do is, i-compute na to siya, pareho ra gihapon ani, just like this one. 3 million pesos depreciable amount multiplied by, since kaning a portion class, first year pa man ni, so we have to multiply it by 5 over 15. Okay, take note ha, ang first year nato, nag-cover ni siya sa period April 1, 2016 to March 31, 2017. So, meaning, first year pa ni ato ang
nga date. January 1, 2017 to March 31, 2017. Now, since January 1 to March 31, that is only 3 months, so we still have to multiply it by 3 over 12. Okay, now to get 3 million multiplied by 5 over 15 and then multiplied by 3 over 12. Okay, and that is 250,000. While from April 1, 2017 to December 31, 2017, this is already the second year of the asset. So, na siya diri na fall. This is April 1, 2017 until March 31, 2018. So, kaninga date, nahulog siya sa ato ang second year. Now, for our fraction, we have 3 million multiplied by, diri na ta sa 4 over 15. Okay, and then multiplied by, since April to December is 9 months, so multiplied by 9 over 12. Okay, so we have 3 million multiplied by 4 over 15 multiplied by 9 over 12, and then we can get 600,000. So how much is our total depreciation for 2017? 250 plus 600, that is 850,000 pesos, and that is letter C. Okay, so I hope nakuha ninyo ang ato ang SYD method. Okay, do you have any question? Okay, so giunsa na to pagkuha ang 3 million. So ako ang ibutang diri ha para dili mo mawala ang 3 million. This is already the depreciable amount. Okay, depreciable amount na ni siya. So this is depreciable amount. That is the cost minus residual value. Okay, so we have depreciable amount of 3,300,000 nga cost minus the residual value of 300,000. That's why we get 3 million pesos. Okay, take note of that ha. Nag-base ta sa depreciable amount. So, kanila ang inyuhang kuana na class. Namang yung mga depreciation method nga ang ihang basis sa pag-compute is not the depreciable amount but the cost. Okay? So, i-check ninyo na ha. Kato na siyang mga composite method. Katong composite method, wala siya nag-base sa residual amount. Nag-base siya sa cost. Wala siya nag-base sa depreciable amount. Nag-base siya sa cost. Okay? Ako ito siyang i-discuss akong lecture video sa YouTube. While, kaning sum of the years digit method, nag-base siya sa depreciable amount. Okay? So, usually, manggod class, basta, since, di ba, ang composite method, naman siya rate, di ba? Composite rate. So, usually, pag rate gali, multiply na to siya sa rate, so, mag-base dyan na siya sa cost, ang dili sa depreciable amount. Pareha sa ato ang napatay laing method of depreciation, the double declining balance, rate man po na siya. So, in that case, dito po na siya mag-base sa ato ang cost. Okay? So, kana lang inyohang kinahanglang i-consider, and then ang process sa katong mga mas complex nga mga depreciation method, and then amo na din to maka-answer na dayon mo og depreciation. Okay? So, wala ra kay nilibog ang depreciation. And then class, ang kani SYD, no? So, buhatin lang natin yung fraction, yan na lang, and then, kung saan na nga year karon, third year, then you will use 3 over 15. Kung fourth year, 2 over 15. Now, what if class, ang atong i-depreciate based on SYD is an asset nga maglast og tigpila ka years. Let's say, kanang building. Pila man na ka years maglast ang building? Kanang building sa Columban, pila naman na ka years? Kanang EB building nato, di ba? The EB building is the oldest building. Pila naman na siya ka years? Siguro nag 40 years na or sa ba? Ambot, pila ka pa kung nabuhian ng panahon na, no? Siguro nag 40 years kapin na siya. So, unsa na to kung SYD method? O mag-add ta 1 plus 2 plus 3 taman ta 40, no? So, ingana lang, bitaw. Natay shortcut formula class if ever dako na kaayo ang ato ang
number of years. So, yung ani lang ni siya. SYD is life. Charot, SYD is life. Okay, SYD is life multiplied by life plus 1. And then, kaning life plus 1, atoan ni siyang i-divided by 2. Okay? Niha, kadali lang. Kaning life plus 1, i-divide ni nato siya og 2. Okay, now let's see. Let's say 50 years. Di man mabutang sa tunga ang 2 class oy. Ay. Bahala na. Kamu na yung sabot ana na sa ubos ang 2 ana divided by 2. Okay, let's try. Let's say 50 years. 50 years. So, unsa man ang kuan sa 50 years? Sa man ang kuan sa aman pag-solve ang 50 years. So, we have 50 multiplied by 50 plus 1 and then over 2. Okay. 50 plus 1 and then divided by 2. So pili answer ani. We have 50 and then 50 plus 1 divided by 2. Pila man na siya? 51 divided by 2. Pila ang 51 divided by 2 class? That is 25.5. Sakto ba? 51 divided by 2. 25.5 na round off lang dire. That is 25.5. So, 50 times 25.5. Sa mukha ni. Sa mukha ni ato ang kuan. Excel, magbuot man. 25.5. 50 times 25.5. So, our SYD here is, di ni siya 13 ha. 50 times 25.5. So, our SYD is 1,275. So, ano man yung 1,275? That will serve as our denominator. Okay? So, sa first year, 50 over 1,275. Second year, 49 over 1,275. Third year, 48 over 1,275. No? So, kapuyaan na, oy. Pero, mga na class, basta na mas maayo pa mag straight line na lang, 'di ba? Straight line method na lang, no? Para di pa ta maglibugan. Anyway, ang building dili man po na siya mag matter kaayo kay magamit man siya ng building equally, 'di ba? For its whole life. Unlike kanang machinery in which makuan jud iyang efficiency, maapektuhan jud ang efficiency. So, usually kanang building, iyang depreciation is straight line lang, no? Pero kanang mga machineries and equipment, since maguba mang good food siya, no? So, mo nang dito ta moadto sa mga not uniform nga mga methods of depreciation. Okay, na i-try daw nato ang kaning 5 years, no? Which is katong gikuan nato ganiya. Ang 5 years, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, di ba 15 man, no? So, let us check if 15 ba jud, no? Wala ba ni nag-joke-joke atong libro kung makuha ba jud ang ato ang answer. So, this is SYD equals 5 and then 5 plus 1 then divided by 2. So, pila man na. SYD equals 5 plus 1 divided by 2. That is 6 divided by 2, diba 3. No? So, meaning, SYD is 5 times 3, that is 15. So, nakuha na nato. So, yung ni class, memorize lang sa formula. No? Memorize lang sa formula. Pero, baka limot mo sa formula, walay problema. Kaya pwede ragyapon nato 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. No? Pwede ragyapon ana. Magproblema lang taani kung taas na kaayo. So, kung nakalimot na jud mo, and then 30 years ang iyahang useful life, so,
magtiis jud ta ani nga mag 1 plus 2 plus 3 plus 4 taman 30, no? So, wala gyapon na siya problema because anyway pareho ra nga answer ang mugawas. Okay? So, napabaylain. Actually, dagan pa kanig problems diri, no? So, na may oras ron. 10 man ta mag-stop. Ako na lang. Last na lang nga problem. Kanina lang, ha? Last na lang ni siya nga problem. Okay, so do not worry. Ako ara ni siyang i-post ang ato ang recorded video. So, let's have Rago Company. Question, what amount of depreciation should be recorded in 2016? Rago Company takes a full year depreciation expense in the year of acquisition and no depreciation expense in the year of disposition. So, say pasabot ani. Kung mayon galing takes full year depreciation in the year of acquisition, so meaning, sa first year niya, let's say, sa first year niya, maskin pag unsa nga month siya gipalit, kana nga year, okay, on that year, kung ano sa siya gi-acquire, full year jud ang depreciation. Pareha atong ganiha. Diba ganiha, April 1 gi-purchase. So, ato ang gibuhat is, ato siyang gi-proportion, no? Para sa 9 months. Kay April 1 to December 31, that is only 9 months. Pero, basta gano'n na yung ani nga policy, full year depreciation in the year of acquisition, bahala pag April gipalit, bahala pag May, June, July, basta kay kana nga particular year, for 1 year na ang ato ang i-depreciate. Okay, let's say 2016, gipalit siya May 1, 2016. So, May 1, 2016, pagka December 31, 2016, ang ato ang depreciation is still good for 1 year. Now, kana siya, ginakuha na siya sa company para mas dali na lang pod ang pag-depreciate. No, wala na yung fraction. Kapoy kaayo, no? April 1, 2016, let's say SYD, mahimo pag-fraction. Pagka 2017, double na ang fraction, no? Naapay nag-relate sa first year, naapay nag-relate sa second year. So, kayong ani, mas dali. And then, ang presumption po ani, pagka year of disposition na, meaning last year na, it's either last na sa asset, magubaan na siya, or ibaligya na siya. So, in that year, wala na tayo depreciation nga i-record. Okay? Now, data relating to a depreciable asset on December 31, 2015 are as follows. Acquisition year, 2013. Cost, 1,100,000. Residual value, 200,000. Accumulated depreciation, 720,000. Estimated useful life, 5 years. Okay, using the same depreciation method, in 2013, 2014, and 2015, what amount should be recorded in 2016? Okay. So, unsa man ni? Pila na ka years ang asset? 3 years na, 'di ba? Now, mag-depreciate na ta for 2016, 4 years na di ay. So, natay given nga accumulated depreciation for the last 3 years. So, unsa ka ang gigamit ani nga depreciation method? No, unsa ka ang gigamit nga depreciation method? Kung inga na class, so of course, we have to compute jud the accumulated depreciation, no? So, since wala may gihatag diri class nga number of working hours, so meaning dili ni siya working hours method. Wala po yung number of outputs or production units, so meaning dili ni output method. So, unsa ka ha? Straight line siguro. Now, let's see if kung straight line atong gigamit for the first 3 years, makuha ba nato ang 720,000? So, lantawan nato. Diba? We have cost of 1,100 and residual value of 200. So, that is now 900,000. Kung i-divide na to siya 5 years and then 3 years na siya ang ninglabay, so dapat ang ato ang accumulated depreciation is 540,000. But as you can see, 720 man na. Unsa ka ang lain, no? Siguro SYD. Now, let us see
if SYD ba ang method nga gigamit. Now, since 5 years man na class, ang atong fraction, pareha ra gyapon atong ganiha. 5/15, 4/15, and 3/15. Now, using that, let us see kung mao ba jud ang nakuha. Okay, so we have first year, received depreciable amount of 900,000. So, giunsa gining 900? 11 minus 200. So, 900,000 multiplied by 5/15. For the second year, ako na lang ning butangan diri og 2013. 2013, 5/15. 2014, 900,000 multiplied by 4/15. And then, 2015, 900,000 multiplied by 3/15. Now, let us see kung makuha ba nato ang 720,000. 900 multiplied by 5/15. Next, for 2014, 900 multiplied by 4/15. And for this one, 900 multiplied by 3/15. Okay, let us see. Okay, nakuha na to, 720. So, meaning, SYD ang gigamit sa previous years. So, to get the 2016, SYD lang gihapon na to ang gamiton. So, depreciation for 2016, we have the formula 900,000 multiplied by, since ang 2015, 3/15 man na. So, 2/15 na ta sa 2016. 900,000 multiplied by 2/15, we have 120,000 pesos. And that is, okay, very good. That is letter A. Okay, diba? Dali ra kayo ang SYD. Okay. So, actually, class, dili ra ta mag-stop. Okay ra ba ninyo? Mo proceed ta? Wala pa mong kita naka-discuss sa double declining balance. Yes, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay ra, no? Okay ra ninyo? Okay, sige, proceed na lang ta, no? I-discuss na lang po nato ang double declining balance. Okay. Diba, ingon ko last na, pero dili dito. Kani, dali ra ni siya. Ano to? Okay, we have Mundo Company. Okay, so ang double declining balance, dali ra ni siya, class. Charot, sige rag dali na, pero dali ra man jud tinuod. Double declining balance method is just a straight line method, and then ato alang double ang iyahang rate. Okay, gi-double nato ang iyahang rate. Okay, and unlike the straight line method nga equal, ang kaning double declining, since declining man siya, so magkagamay ang amount sa depreciation. So, akong giingon nga same siya sa straight line, kay ang straight line method man good, pwede na to makuha ang iyahang straight line depreciation rate. So, para makuha na to ang double declining balance, that would be straight line depreciation rate times 2. Okay, from the word itself, double declining. Now, on July 1, 2016, Mundo Company purchased an equipment for 5 million. Residual value was estimated at 200,000. The equipment is depreciated over 10 years using the double declining balance method. What is the depreciation expense for 2017? Okay, so kwaon sa nato ang ato ang straight line rate, no? As the first thing to do sa double declining. So, unsa man ang straight line rate? That would be 100% divided by the useful life. Okay? So, pila kaha na siya? 100% divided by 10 years. So, diba that is 10%. Okay, very good. That is 10%. Now, kung straight line man good, class, you try to solve gali sa straight line. I-times nimo siya og 10%. No, times nato siya og 10% compared sa katong usual nato nga process. Pareho ra gyapon ang magawas nga answer, okay? So, there are times po sa straight line method nga ang rate lang ang iyahang ihatag. So, in that case, you simply multiply the rate and from the cost, and then makuha na dayon nato ang ato ang depreciation for the year.
Okay? So this is our straight line rate. And for the double declining, okay, double declining, that would be the 10% times 2. Okay, so for the double declining, okay, this is 20%. Now, to solve for the depreciation, since ang gipangutana naman no is depreciation expense for 2017. So, since gipalit man ni siya July 1, 2016, so naana pod ni, di ba? July 1, 2016, ang first year niya, nag-cover siya sa July 1, 2016 to June 31, 2017. Ang second year, nag-start pa og July 1, 2017 to June 30, 2018 na pod. Okay? So, in that case, kuhaan sa nato ang iyahang depreciation sa first year. So that would cover January 1, 2017 to June 30, 2017. Okay. So, aniha, ang first year, nag-cover siya July 1, 2016 to June 30, 2017. Pero kay 2017 man ang ato ang gipangayo, so, kanilang 2017 nga period ato ang kuhaan. Okay, so we have 5 million cost and then residual value of 200,000. So, unsa gito akong giingon class, basta gali rate na siya, i-multiply na to siya og rate, dili ta mag-base sa depreciable amount. Pareha sa composite method, nag-base jud ta sa cost to multiply the rate, no? Kaning ato ang mga straight line, sum of the year's digits, nag-base diba ta sa depreciable amount. Okay? Pero in this case, double declining, rate naman po ni siya. So, mo base ta sa cost. Okay? Mao na siya ang ilhanan. Okay? Pareha na po sa straight line class, no? Kung nagali rate ang straight line, mo base gihapon ta sa iyahang cost. Okay? Basta rate ato ang gamiton, mag-base ta sa cost. Now, how do we get the answer? So, we have 5 million multiplied by the double declining rate, that is 20%. Now, since ang first year nato class, January 1 to June 30, that is only 6 months, so we still have to multiply times 6 over 12. Okay? 5 million multiplied by 20% multiplied by 6 over 12, then we can get 500,000. Now, sa second year sa asset, diba nag-start man na siya og July 1, 2017. Pero ang makover sa second year is until December 31, 2017 for the year 2017. So, saan naman po na siya? So, pag second year na gali class, since double declining balance man ta, magkagamay pod ang ato ang basis. So, in this year, unsa naman ato ang basis? Our basis would now be the carrying amount of the asset. Okay? So, pila na kaha ang carrying amount as of this time class? 4 million, ma'am. Ha? 4 million. Okay, that would be 4 million. Now, let us see. 5 million minus, diba? Ang first year, 500,000 for 2017. And then naman po yung other 500,000 sa 2016. So, that is now 4 million. Okay, multiplied by 20% and then times 6 over 12. Okay, let us see. 4 million multiplied by 20% multiplied by 6 over 12. Okay, so we have 400,000. So, pila man ang sa 2017? Depreciation for 2017, we have 500,000 plus 400. Okay, that is 900,000 pesos. Okay, and that is letter B. Okay, so kung mga tana mo, yun sa maning 4 million. This is the carrying amount as of July 1, 2017. Because, diba, ang first year jud nga full depreciation
is 5 million multiplied by 20% lang. Diba? Dili naman na siya i 6/12 kung when we say full depreciation. So, this should be 1 million, right? So, that's why 5 million minus 1 million. So, we have 4 million pesos. Okay? Cost of 5 million less depreciation for the first year of the asset of 1 million. So we have carrying amount as of July 1, 2017 nga 4 million pesos. Okay, so when you answer you don't really need to write all these solutions. Kato lang mga necessary nga solutions. Okay, kaya pwede naman na to siya ma-solve using this one. So, pwede ra ka na ato ang solution. Okay, so that is for the double declining balance method. Okay, so nanay pangutana kung required ba nga ani ang solution, depende ra jud na ninyo class sa inyohang pamaagi sa pag-solve. Okay, pwede po mo mag-discover nga makakita og shortcut, no? Ingana, so parehaning first year, pwede na po ing ani. And then, naapod ni siya, kung naamoy mga reviewer, nga naman po na sa mga solutions. So, pwede na po kato inyong i-follow, which do you think is mas dali, no? Nga i-follow, nga na. Kaning mga ingani, kaning mga supporting solutions nako, pwede na ni siya wala. Okay? So, kato lang for the double declining balance. Kaya, and aside from that class, napod tayo gitawag nga 150% declining. So, in that case, pareho ra gihapon ang ato ang process, but when we say 150% declining, dili na to siya i-times 2 but rather multiplied by 1.5. So, in this case, let's say 10% multiplied by 1.5. So, the 150% declining rate is pila na siya? 15%. Okay? So, pareho lang gihapon ang process. Ma'am, pwede mag-ask, ma'am. Yes. Ano din ay 150% declining balance, ma'am? Unsay kuan na niya? Kanang Effect. Kuan. You mean nganong nag-exist siya ingana or unsay? Nganong nag-exist siya, ma'am? So nganong ning exist? Okay, so siguro since kuan man ni siya noon sa ba ni siya provided by standard nga mga methods, kuan lang pod kanang mga estimate lang man jud na nila because actually kanang depreciation kanang amount nga ato ang gisolve for depreciation dili man jud na mao ang actual value kung pila ang nang depreciate, no? Mga estimate lang na nato. So that's why napod day kaning mga 200% declining, 150% declining, kay siguro naghunahuna sila nga, let's say, na 200% declining. So, siguro na naka huna-huna nga, murag dako naman kaayo ang 200%, so why not present other method nga 150% declining. Ingana. So, pareho po na siya ng mga theory bitaw, no, sa ato ang mga pareha ng mga theory sa mga writers, no, sa mga batikang mga authors na yung mga theory pareho ra pod ana nga marag feeling nila mas justifiable if naay ani. So actually ang ato ang depreciation or maski unsa nga mga ginapang solve dato nga nailain-laing method, diba usually mag-start man jud na siya nga naay isa ka method and then naay other persons nga makahuna-una nga i-improvise ang isa ka method because they think na dili jud siya applicable sa tanan, so that's why naay mga other methods nga ning come up. Okay, so pareho ra pod ani. Now as to the unsa kahang gamiton nga method, no, naa na jud na siya sa entity. Okay, which do they think ang mas applicable sa particular property, and then mas equitable pod, no, mas fair pod siya para sa
entity. Okay? Now, take note, in a depreciation of PPE, the depreciation that is applied to, the depreciation should be applied that should be applied to an entire class of PPE must be the same. So let's say for example, kung building, 'di ba ang building daghan man ay factory, na office building, no? So isa man na siya, pareho man na siya sa building. So dapat same PPE nga gamiton. Let's say for the building, sige straight line ta. For the machineries, dapat tanang machineries naka SYD. Ang tanang mga equipments, saka naka SYD lang gihapon. So same nga method sa entire class of PPE. Sa land ka, unsa kay nindot nga depreciation sa land? Depreciation method. Sa inyo ang ganahan? Ha? Wala, 'di ba? O dili man mag-depreciate ang land. So walay depreciation ang land. Okay? So unsa pa? Ano nga tana si Carter no kay siguro kay ganun na pa man ing ani uy. Siya maglibog-libog lang jud, di ba? So kanya po na siya mga gipang come up sa mga CPAs o sa ba kinsa ba nang nagmugnaan ng mga ingana nga mas kuan justifiable kung inga ni una to inga naon, so that's why naay daghang mga methods. Okay, so wala na yung mga dugang pangutana. It's almost 10 na pod, no? Okay, so I guess that would be all para kaninga discussion. So as I've said, no, dali raman pod ang depreciation. So siguro dili naman siguro kayo mo ma-stress, no, para karon nga week kay kawala ko gamay ra kayo ang question, nabawi sa mga previous nga weeks nga taas kayo. So 5 ra to ka question ang depreciation, pati ang revaluation 5 ra pud to ka question class. So dali ra kayo ninyo pag-answer, pero nara po na ninyo kung dira ra ba mo taman mag-answer or mo discover pa mo sa laing mga problems.